Вы сейчас услышите правду, которую, возможно, никто не осмеливался вам говорить. Это истина, которую не произносят вслух в классах, не записывают в книгах по самопомощи и не обсуждают за чашкой кофе с друзьями. Она обжигает, но в то же время освобождает, поскольку, когда речь заходит о женском желании, то, что кажется прекрасным и нежным, на самом деле может скрывать в себе силы, столь же мощные, сколь и разрушительные. Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческой психики, нашел в себе смелость заглянуть в эту бездну, и то, что он там обнаружил, вызывает дискомфорт, мрачно, но в то же время открывает глаза. Если вы мужчина, будьте готовы пересмотреть все, что, как вы думаете, вы знаете о привлекательности, контроле, потребности и любви. Если вы женщина, будьте готовы увидеть себя в зеркале, в которое, возможно, никогда не осмеливались взглянуть. Зеркале, которое показывает не только ваш свет, но и вашу тень. Юнг утверждал, что внутри каждой женщины живет древний и ненасытный архетип. Он не появляется в романтических фильмах или сказках. Напротив, он обитает между строк, в неожиданных реакциях, в тихой зависти, в манипуляциях, замаскированных под заботу. Этот архетип называется Великая Темная Мать, и он представляет собой нечто столь же пугающее, сколь и завораживающее. Это глубокий и бессознательный импульс. Владеть, контролировать, поглощать не только тело, но и душу другого человека. Но что это означает на практике? Это значит, что то, что часто воспринимается как любовь, на самом деле может быть невидимым полем битвы. Полем, где любовь переплетается с потребностью в контроле, где ласка маскируется под доминирование. Здесь женщина не просто желает быть любимой, она стремится стать незаменимым, абсолютным центром вселенной своего партнера. И самое пугающее, что в большинстве случаев она делает это неосознанно. Юнг отмечал за годы своей клинической практики, что этот импульс не является результатом злобы, а представляет собой архетипическую силу, действующую вне сознания. Женщина, подверженная влиянию Великой Темной Матери, не вынашивает втихаря макиавеллевские заговоры. Она искренне верит, что просто заботится, любит и защищает. Однако за этим поведением скрывается древняя эмоциональная жажда психологического господства. Именно тогда она начинает тонко изолировать своего партнера. Это могут быть незначительные замечания в адрес его друзей, укоризненный взгляд, когда он проявляет независимость, или легкое раздражение, когда он принимает решения самостоятельно. Это не обычная неуверенность, а бессознательная потребность стать для него единственной возможной вселенной. Эта модель поведения усиливается в моменты угрозы, когда она чувствует, что может его потерять, когда он эмоционально отдаляется или когда в его жизни появляется кто-то новый, тень пробуждается с еще большей силой. Женщина становится более властной, более интенсивной, более нуждающейся. Она драматизирует, плачет, умоляет или наоборот, молчит и наказывает пустотой. Все это происходит не ради игры, а из-за глубокого страха перестать быть необходимой. И в том-то и парадокс. Чем больше она старается удержать, тем больше она разрушает. Мужчина, который раньше был свободным, сильным и творческим, начинает увядать. Он подстраивается, чтобы не причинять боль, ограничивает себя, чтобы избежать конфликтов, начинает исчезать, чтобы сохранить мир. И когда это происходит, что-то ломается и внутри нее, потому что, как ни парадоксально, то, что изначально привлекло ее в этом мужчине, его свобода, его сила, его живое присутствие, теперь мертво. А она не понимает, почему. Это цикл Великой Темной Матери, который начинается с притяжения и заканчивается удушьем, который начинается с желания слияния и заканчивается одиночеством. И вот вопрос, который никто не хочет задавать. Сколько раз вы переживали это или провоцировали это, не осознавая? Возможно, вы уже испытывали это стремление быть всем для кого-то, требовать присутствия, внимания, немедленных ответов, постоянного одобрения. Возможно, вы испытывали боль, когда он уходил, не потому что любили его, а потому что он был вне вашего контроля. Или, возможно, вы были тем человеком, который начал терять себя, пытаясь сохранить отношения, в которых вы не могли дышать. И самое тревожное, что если все это путают с любовью?
Потому что великая темная мать хитра. Она прикидывается заботой, рвением, чрезмерной любовью. Она говорит: «Я о вас позабочусь». Но в глубине души она хочет слиться с вами до такой степени, что стерла бы вашу индивидуальность. Она присваивает себе язык любви, чтобы скрыть свою истинную цель – эмоциональное доминирование. И самое жестокое, что зачастую даже сама женщина этого не осознает. Этот архетип действует на подсознательном уровне. Он активируется старыми травмами, неисцеленными комплексами неполноценности, страхами быть брошенной, которые уходят корнями в детство. Женщина верит, что любит, но на самом деле проецирует свои раны. Она пытается восполнить давние утраты, контролируя настоящее. Юнг предупреждает нас. Речь не идет о том, чтобы судить или осуждать, а о том, чтобы признать и интегрировать. Единственный способ не поддаться этому архетипу – осознать его, назвать, посмотреть в глаза этой тени, признать. Да, иногда я пытаюсь контролировать, я хочу поглотить, я хочу быть всем, даже если это будет стоить мне настоящей любви. Женщина, которая игнорирует эту тень, будет повторять один и тот же сценарий с разными партнерами. Отношения начинаются с сильной страсти, обещаний вечности и клятв в глубокой любви, а заканчиваются износом, обидой и тихим вопросом: почему он ушел? Почему он потерял блеск? Что я сделала не так? Но настоящий вопрос не о другом человеке. Он звучит так: что внутри меня пытается жить через него? И здесь начинается настоящая работа над собой. Потому что великая темная мать не злая. Она раненая часть, которая хочет гарантировать, что ее больше никогда не бросят. Она отчаявшаяся часть, которая говорит: «Люби меня так сильно, чтобы мне больше никогда не пришлось любить себя в одиночестве». Но это никогда не работает. Настоящая любовь не рождается из обладания, она рождается из свободы. Она расцветает только там, где есть пространство для дыхания, для бытия, для роста. Когда женщина интегрирует этот архетип, когда она признает его, принимает и исцеляет, она обнаруживает, что может любить, не поглощая, что может отдаться, не теряя себя, что может заботиться, не доминируя. И самое прекрасное, она учится, что не нужно быть центром вселенной для кого-то, потому что она уже является центром своей собственной. Но что, если это только начало? Потому что Юнг пошел еще глубже. Он обнаружил, что женское желание в его самой глубокой форме рождается не только из недостатка или контроля. Оно рождается из внутреннего поиска чего-то, что женщина утратила в себе, чего-то, что она бессознательно пытается найти в другом. И это что-то имеет имя, имеет форму, имеет энергию, столь же мощную, сколь и опасную. Именно об этом мы поговорим в следующей части, потому что понимание архетипа Великой Темной Матери – это только первый шаг. Но когда эта сила сталкивается с тем, что Юнг назвал анимус, внутреннее мужское начало женщины, начинает происходить нечто еще более сложное и преобразующее. Вы готовы к этому погружению? Тогда приготовьтесь. То, что будет дальше, может навсегда изменить ваше представление о желании, любви и о себе самой. Когда мы говорим о желании, естественно думать о чем-то, что исходит извне. Взгляд, который нас привлекает, голос, который соблазняет, прикосновение, которое пробуждает тело. Но что, если самое глубокое желание исходит не от другого человека, а из нас самих? Что, если то, чего мы отчаянно ищем в партнере, на самом деле является забытой частью нас самих, требующей признания? Карл Юнг вышел за рамки поверхностных отношений. Он не ограничился наблюдением за поведением, словами или обещаниями. Он спустился в подземелье человеческой психики и обнаружил там один из самых загадочных секретов женского желания – анимус. Анимус – это мужское начало, которое тихо живет в подсознании каждой женщины. Это нереальный мужчина. Это образ, сила, совокупность идей, ощущений и ожиданий, которые формируются с раннего возраста и незаметно для нас начинают определять, чего хочет женщина, как она выбирает и строит отношения. Возможно, вы уже испытывали это даже, не называя это словом.
Необъяснимое влечение к мужчинам, в глазах которых есть определенная твердость, тихая притягательность, спокойная сила. Или наоборот, постоянное беспокойство при любом признаке слабости, нерешительности или неуверенности со стороны партнера. Как будто что-то внутри вас восстает против слабости другого. Не потому, что он действительно слаб, а потому, что он не соответствует образу, который ваше подсознание создало как идеального мужчину. Юнг заметил, что многие женщины в своих первых любовных отношениях влюбляются не в того, кто он есть, а в то, что он представляет. И обычно он представляет внутреннего героя, которого она хочет найти снаружи. Сильного, мудрого, смелого мужчину, который придет, чтобы дополнить ее. Но проблема в том, что в какой-то момент наступает реальность. Герой спотыкается, появляется реальный мужчина, и наступает разочарование. Потому что искали не любовь, а психологическую полноту. Возьмем, к примеру, Анну, 40-летнюю женщину, интроспективную и чувствительную. После 15 лет брака, который закончился тихо, она оказалась погруженной в море сомнений. Что я сделала не так? Этот вопрос она повторяла себе снова и снова. Она полностью отдала себя этому мужчине. Заботилась о нем, восхищалась им, строила свою жизнь вокруг него. Но со временем она начала чувствовать, что он недостаточен, что-то в нем не хватало, что он не был таким твердым, таким решительным, таким присутствующим, как она ожидала. Она не знала, что проблема была не в ее бывшем муже. Проблема была в ее нераспознанном анимусе. Пока она ждала, что он станет всем, чем она хотела быть сама. Рациональным, твердым, защитником, надежным, отношения были обречены на разочарование. Женщины, подобные Анне, проецируют свой неразвитый потенциал на другого человека. Они не просто желают, они бессознательно требуют, чтобы другой воплотил то, чего они сами не научились развивать внутри себя. И когда он не справляется, а он всегда не справляется, потому что он человек, они чувствуют себя преданными, разочарованными, потерянными. Анимус, когда он не интегрирован, превращает желание в зависимость, превращает любовь в требование и делает отношения тихой войной между тем, кем является другой, и тем, кем мы хотели бы, чтобы он был. Есть также женщины, которые вместо того, чтобы проецировать идеализированного героя, воплощают в себе негативный анимус. Они становятся критичными, холодными, чрезмерно рациональными, агрессивно высказывают свое мнение. Не из злобы, а потому что внутренняя мужская энергия захватила сознание и взяла верх. Юнг называл это одержимостью анимусом. Женщина, подчиненная этой силе, теряет связь со своей мягкостью, восприимчивостью, способностью отдавать себя. Она начинает соперничать с партнером, не доверяет проявлениям любви, постоянно поправляет, не может восхищаться, ей необходимо доминировать. Партнер, в свою очередь, чувствует себя ущемленным в своем мужском достоинстве, как будто его постоянно оценивают. И постепенно он отдаляется. Это объясняет, почему многие сильные и умные женщины оказываются одинокими, разочарованными или в отношениях без настоящей связи. Неинтегрированный анимус не укрепил их изнутри, он сделал их жесткими снаружи. Возможно, вы задаетесь вопросом: но как это началось? Откуда взялась эта внутренняя фигура, которая так сильно влияет на наши отношения? Ответ кроется в детстве. Анимус формируется из опыта девочки с мужским миром, отцом, дядями, учителями, первыми любовными отношениями. Если эти фигуры были отсутствующими, жестокими, слабыми или чрезмерно идеализированными, анимус формируется искаженным образом, и женщина начинает искать снаружи то, чего не хватает внутри, или полностью отвергает мужское начало из-за страха, гнева или боли. И как это проявляется в повседневной жизни? Вы, женщины, которые слушают меня сейчас, возможно, узнаете себя в тот момент, когда влюбились в кого-то, кто напоминал вам то, что вы даже не знали, что ищете. Возможно, вы слишком быстро отдались с чувством «наконец-то я нашла», а потом поняли, что это чувство было не к нему. Оно было к вашему образу, проецируемому на него. Или вы, мужчины, возможно, чувствовали в каких-то отношениях удушье от требований, которые не имели смысла, как будто от вас требовали чего-то, чего вы не обещали. Как будто вы всегда были в долгу, даже когда отдавали все. Это признаки того, что анимус в действии.
И что самое болезненное, когда эта проекция разрушается, когда идеализированный образ рушится, наступает пустота. Желание превращается в разочарование, и женщина думает: «Я никогда не найду того, кто мне подходит». Хотя на самом деле ей нужно найти своего внутреннего мужчину, исцеленного, сильного, уравновешенного. Интегрировать анимус значит принять, что партнер не должен быть вашим спасением, что он не обязан восполнять все ваши эмоциональные недостатки, что вы можете восхищаться, не завися от него, любить, не требуя, желать, не потребляя. Юнг говорил, что настоящие встречи мужчины и женщины происходят только тогда, когда анимус и анима, женская часть мужчины, осознаны, то есть когда каждый уже познал, принял и интегрировал свои внутренние половинки. Это превращает желание в нечто более глубокое. Это больше не голод, не недостаток, не потребность. Это праздник, встреча целых людей. И вот правда, которую многие избегают. Пока женщина ищет в мужчине то, что она сама отказывается развивать в себе, она будет заперта в цикле идеализации и разочарования. Если вы чувствуете, что в вас есть что-то, что еще не было замечено, если вы замечаете повторяющиеся паттерны в своих отношениях, если, несмотря на все усилия, вы все еще чувствуете, что что-то внутри вас ищет то, чего другой человек никогда не сможет дать, возможно, пришло время обратиться внутрь себя. Потому что иногда то, что мы называем желанием, это всего лишь эхо нашей собственной пустоты, которую пытается заполнить кто-то, кто даже не подозревает, что его используют как зеркало. И, возможно, настоящая эмоциональная свобода начинается, когда мы набираемся смелости разбить это зеркало и начинаем ясно видеть себя. Внутри нас есть силы, которые не исчезают со временем, они просто становятся более тихими. И чем тише, тем опаснее. Карл Юнг с его психической смелостью и почти хирургической точностью посмотрел на одну из этих сил и назвал ее комплекс Электры, но не так, как определил его Фрейд, как детское сексуальное влечение к отцу. Юнг видел нечто гораздо более глубокое, более тонкое и более долговечное. Эмоциональную структуру, которая, если ее не признать, тихо формирует все отношения взрослой женщины даже спустя десятилетия после детства. Представьте себе 38-летнюю женщину, независимую, умную, эмоционально зрелую. В глазах окружающих она построила солидную карьеру, заботится о себе. Даже испытывает некоторую гордость за то, что преодолела препятствия, которые другие люди использовали как оправдание, чтобы сдаться. Но в интимной сфере происходит нечто другое. Когда она влюбляется, она испытывает почти детскую потребность в защите, руководстве, заботе. Не как женщина, а как дочь, которая наконец нашла идеального отца. Вы когда-нибудь испытывали нечто подобное? Этот импульс не рождается в настоящем моменте. Он исходит из неразрешенного эмоционального прошлого. Внутренняя девочка все еще там, активная, голодная, ожидающая любви, которую она никогда по-настоящему не получала. И когда она встречает мужчину, который излучает авторитет, твердость или эмоциональную зрелость, она видит не только потенциального партнера, она видит шанс исправить историю. Но исправлять эмоциональные истории другого человека никогда не работает. Поэтому Юнг говорил: то, что вы не решите внутри себя, будет переживаться как судьба. И неразрешенный комплекс Электры – одно из таких бессознательных повторений, замаскированных под любовь. Вы когда-нибудь замечали, сколько женщин привлекают авторитетные личности? Пожилые мужчины, учителя, духовные лидеры, терапевты, начальники. И мы не говорим об искреннем восхищении. Мы говорим об очаровании, которое путает уважение со страстью, о влечении, которое больше связано с чувством защищенности и принятия, чем с реальной совместимостью. А теперь остановитесь и подумайте. С вами такое бывало? Если да, поделитесь в комментариях простым. Я это пережила. Без стыда, без масок, только правда. Потому что когда кто-то находит в себе смелость назвать то, что пережил, он освобождает не только себя, но и других людей, которые переживают точно такую же боль.
Этот комплекс не только в идеализации мужской фигуры, он также включает в себя бунт. Потому что то, что девочка не смогла принять в отце, будь то его отсутствие, холодность, строгость, она пытается преодолеть во взрослых отношениях. Сначала она подчиняется, потом бунтует, сначала обожает, потом критикует, сначала идеализирует, потом саботирует. Это танец комплекса обожание и отвержение, нехватка и гнев, покорность и презрение. Юнг заметил, что такие женщины часто кажутся двумя в одном. В них есть почти детская мягкость и в то же время яростное стремление испытывать, бросать вызов, дестабилизировать мужчину. Не из злобы, а потому что внутри них все еще живет тот ребенок, который должен победить отца, чтобы почувствовать себя свободным. Еще больше усложняет ситуацию сексуальное влечение. Тело желает, но душа боится. Они хотят сильных, присутствующих, доминирующих мужчин, но впадают в панику, когда чувствуют себя эмоционально уязвимыми. Часто они отдаются только наполовину, а после акта испытывают гнев, стыд или вину и не могут объяснить почему. Причина кроется в этом внутреннем расколе. Взрослая женщина желает, но испуганная девочка сопротивляется. Поэтому так много отношений, полных потенциала, превращаются в минные поля. Все начинается хорошо. Он защищает ее. Она чувствует себя в безопасности. Но со временем эта безопасность становится удушающей, и она начинает проверять границы, провоцировать, требовать, отталкивать. Она говорит, что хочет мужчину рядом, но отвергает его, когда он появляется. Говорит, что хочет стабильности, но саботирует ее, когда наконец достигает. Говорит, что хочет близости, но закрывает свое сердце, когда понимает, что начинает слишком сильно чувствовать. Это утомительно, изнурительно, больно. И что самое жестокое, так это то, что она сама не понимает, почему так поступает. Вы, женщины, которые слушаете это, когда-нибудь чувствовали себя так? А вы, мужчины, когда-нибудь были рядом с кем-то, кто, казалось, боролся с невидимым призраком каждый раз, когда отношения начинали расцветать? Напишите в комментариях от всего сердца, потому что когда вы делитесь, вы разрываете круг молчания, и это первый шаг к тому, чтобы сломать шаблон. Еще один трагический аспект этого комплекса – соперничество с другими женщинами, особенно с собственной матерью. Часто женщина с раннего возраста чувствует, что ей нужно соревноваться с матерью за внимание отца. Это порождает чувство соперничества, которое простирается на всю жизнь. С коллегами, с подругами, с любой женщиной, которая кажется угрозой ее ценности в глазах мужчин. Эта конкуренция может быть тонкой, замаскированной под сравнение, завуалированную критику, эмоциональное отчуждение, но она есть, присутствует между строк. Женщина улыбается, хвалит, но внутри чувствует, что всегда борется за одобрение, что ей нужно быть лучшей, самой интересной, самой любимой. Эта тихая боль скрывает детскую рану – не быть избранной. И эта рана, если ее не залечить, заражает все связи. Отношения превращаются в сцену, где каждый день ей нужно доказывать, что она достойна, что она заслуживает любви, что она достойна заботы. Но настоящая любовь не нуждается в доказательствах. Она рождается не из недостатка, а из присутствия. И, возможно, именно поэтому так много женщин уходит, когда отношения становятся серьезными. Когда мужчина начинает проявлять истинную любовь, искреннюю преданность и постоянство, что-то внутри них кричит, что это неправильно, и они отстраняются, замирают или уходят. Это происходит не потому, что они не любят, а потому, что их подсознание путает любовь с вторжением или, что еще хуже, с неизбежным отвержением. Это внутренняя драма ребенка, который какое-то время получал внимание от отца, а потом был забыт, или которого никогда не замечали, и он начал воображать, что его будут любить только тогда, когда он станет безупречным. Вы понимаете, насколько это иррационально? Это не вопрос нежелания или низкой самооценки, а глубоких эмоциональных структур и паттернов, которые формируются, когда мы еще слишком уязвимы, чтобы защитить себя. И знаете, что самое несправедливое? Многих из этих женщин осуждают за то, что они сложные, неустойчивые, чересчур эмоциональные.
Но никто не видит, что стоит за этим. Никто не видит маленькую девочку, уставшую просить любви, подростка, которая научилась молчать, женщину, которая носит в сердце историю, так и не рассказанную правдиво. Если это ваш случай, или если вы живете с кем-то таким, сделайте глубокий вдох и послушайте, что говорил Юнг. Все исцеление начинается с осознания. Речь не о том, чтобы осуждать прошлое или быстро избавиться от боли, а о том, чтобы понять, что вы не сломаны. У этого паттерна есть название, происхождение и прежде всего есть исцеление. Но для этого нужно прекратить повторять и ждать, что партнер заполнит пустоту, оставленную отцом. Необходимо перестать искать заботу, которой не хватало в детстве, в объятиях тех, кто не обязан лечить ваши раны. Отношения – это не больница. Когда женщина это понимает, происходит что-то волшебное. Она начинает относиться к себе с большим состраданием, меньше требовать от других и принимать свои эмоции со зрелостью. Она учится различать настоящую любовь и эмоциональный голод и, наконец, находит себя. Ведь в глубине души весь этот поиск и означал «я хочу найти себя в ком-то». Но никто не может дать вам то, что можно найти только внутри себя. Если эта часть видео вас затронула, оставьте комментарий ниже с символом, просто чтобы взаимодействовать. Иногда простой символ может напомнить другим людям, что они не одиноки, и в конечном итоге это то, чего мы все хотим – чувствовать себя увиденными, услышанными, принятыми. Все начинается с этого. С мужества, с осознанности, с первого шага к правде. Есть сторона женственности, на которую почти никто не осмеливается взглянуть. Это не та сторона, которая улыбается, принимает, заботится. Это другая сторона, та, которая соревнуется, хочет доминировать, манипулирует, не осознавая этого. Эта сторона не появляется в романтических фильмах или в постах о самопомощи на тему женской силы, но она существует, живая, пульсирующая, скрытая за социальными масками. Юнг называл ее «женской тенью», и она присутствует в каждой из нас, даже в тех, кто считает себя духовными, осознанными и уравновешенными. Возможно, в первую очередь в них. Тень – это не ошибка, а отрицаемая часть души. Все, что нас учили подавлять из-за стыда, страха, морали или удобства, становится тенью. Женщинам с раннего возраста внушают, что они должны быть милыми, понимающими, сдержанными, в меру чувственными и материнскими, но никогда не чрезмерными. И что она делает со всем, что не вписывается в этот идеал? Она скрывает это, подавляет. А когда не замечает, выражает косвенными способами. Вы когда-нибудь замечали, как в определенные напряженные моменты возникают реакции, которые вы сами не понимаете? Необоснованная ревность, жестокие сравнения, порыв контроля, маскирующийся под заботу, критика, которая вырывается из уст, не проходя через сердце. Это не просто характер. Это тень, и эта тень, когда ее игнорируют, берет верх. Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, более 60% опрошенных женщин заявили, что когда-либо использовали эмоциональные стратегии, чтобы повлиять на поведение своих партнеров, такие как молчание, виктимизация или эмоциональный шантаж. Это не означает, что все они делали это со злым умыслом, а означает, что есть что-то, действующее за пределами сознания. Юнг сказал бы: «Это бессознательное пытается достичь того, чего сознание не позволяет себе желать». Давайте поговорим об этом откровенно. Представьте себе Клару, 36-летнюю женщину-учительницу, добрую, чувствительную, духовную. Ее всегда считали той, кто заботится обо всех. Но внутри она ведет войну. Она испытывает гнев, который не признает, и желания, которые считает неуместными. У нее есть импульс к конкуренции, который заставляет ее тайно ненавидеть более молодых, красивых и уверенных в себе женщин. Клара верит, что живет своей сущностью, но в глубине души она заперта в идеале хорошей девушки. И каждый раз, когда ее тень пытается выразиться, она подавляет ее с помощью медитации, готовых фраз и натянутой благодарности, пока однажды не взрывается и не понимает почему. Вы когда-нибудь испытывали это?
Вы когда-нибудь замечали, что реагируете так интенсивно, что кажется, будто другая часть вас взяла верх? Это тень, которая просит, чтобы ее увидели. Теперь подумайте об обществе. В скольких фильмах, книгах и песнях для женщин мужчина описывается как ответственный за счастье женщины? Сколько историй вы слышали, где мужчина является спасителем или злодеем, но редко реальным человеком? Это подпитывает эмоциональную модель, в которой мужчина рассматривается как средство, а не как партнер. И когда это сочетается с неинтегрированной женской тенью, возникает паттерн. Если он делает меня счастливой, я его восхваляю. Если он меня разочаровывает, я его уничтожаю. И здесь вступает в игру нечто деликатное, но необходимое. Женщина, когда она отключена от своей тени, может использовать роль жертвы как тонкий способ контроля. Она не кричит, не угрожает. Она молчит, плачет, делает себя маленькой, а другой, охваченный чувством вины, склоняется. Но то, что кажется слабостью, иногда является лишь силой, замаскированной под боль. Означает ли это, что каждая страдающая женщина манипулирует? Конечно, нет. Страдание реально. Но когда страдание бессознательно используется как средство для получения любви, внимания или контроля, тень вступает в действие. Она также влияет на сексуальность. Многие женщины вступают в сексуальные отношения с мужчиной не из искреннего желания, а чтобы удержать его внимание, чтобы он не ушел, чтобы почувствовать, что они имеют над ним власть. И когда он отвечает не любовью, а желанием, она молчаливо наказывает его за то, что он не понял ее истинных потребностей. Сексуальность тени неоднозначна. Она хочет отдаться, но хочет командовать. Хочет быть желанной, но не хочет быть уязвимой. Хочет удовольствия, но боится близости. И все это проявляется в теле. Гормональные нарушения, необъяснимые боли, эмоциональные блоки, которые возникают только в присутствии другого человека. Юнг говорил, что тело говорит то, что психика еще не осмеливается признать. А что сказать об отношениях между женщинами? Здесь тень жестока, потому что, хотя многие говорят о сестринстве, на самом деле женская конкуренция – одна из самых активных и замаскированных теней. Женщина может улыбаться, обнимать, хвалить и тайно желать падения другой. Желать быть лучше, более заметной, более любимой. Это соперничество начинается рано. В детстве, в школе, дома и продолжается во взрослой жизни, в социальных кругах, на работе, в социальных сетях. Женщина, которая принимает свою тень, признается: «Да, я испытывала зависть, я соперничала, я желала того, что не принадлежало мне». Но та, которая отрицает, повторяет. Малообсуждаемая статистика показывает, что 70% случаев психологического буллинга среди женщин происходит между сверстницами, а не между мужчинами и женщинами. Это показывает, что непроработанная женская тень проецирует на другую женщину то, что она отказывается видеть в себе. А как насчет архетипа матери? Тень тоже живет там. Женщинам прививают, что для того, чтобы быть хорошей матерью, нужно отдавать все. Никогда не ошибаться, никогда не уставать. Но что происходит с желанием сбежать, исчезнуть, быть ухоженной, а не ухаживать? Оно превращается в чувство вины, в самонаказание, в обиду, а иногда и в насилие. Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что от 10% до 20% матерей в западных странах сообщают об агрессивных мыслях по отношению к своим детям в какой-то момент, но менее 3% обращаются за помощью. Почему? Потому что мать, которая испытывает гнев, больше не чувствует себя матерью, она чувствует себя чудовищем. Но она не монстр. Она просто человек, и это именно то, чему учил Юнг. Тень не нужно уничтожать, ее нужно признать. То, что видно, перестает управлять. То, что принято, можно изменить. Женщина, которая смотрит на свою тень, обнаруживает, что ее сила находится именно там, где она больше всего стыдилась, что ее подлинность живет в эмоциях, которые она больше всего научилась скрывать, что ее сила не в том, чтобы быть идеальной, а в том, чтобы быть цельной. А у вас хватило смелости посмотреть на свою тень?
написать на бумаге мысли, которые вы никогда не осмеливались высказать вслух, признать перед собой, что иногда вы тоже манипулируете, вы тоже испытываете зависть, вы тоже желаете того, чего поклялись себе не желать. Поделитесь здесь в комментариях, какую самую большую тень вы когда-либо видели. Не нужно раскрывать себя, достаточно одного слова, одного изображения, одного жеста мужества, потому что когда женщина говорит правду, она дает возможность другим сделать то же самое. И в конце концов, возможно, то, что делает нас больными, это не сама тень, а изнурительные усилия, чтобы скрыть ее. Ведь чем больше вы отрицаете, тем сильнее она проявляется. Чем больше вы убегаете, тем громче она кричит. Но когда вы смотрите на нее с состраданием, честностью и присутствием, она преображается. Женщина, которая принимает свою тень, больше не нуждается в манипуляциях, потому что она научилась просить. Ей больше не нужно контролировать, потому что она научилась доверять. Ей больше не нужно соревноваться, потому что она знает, что она уникальна. И это самая прекрасная свобода, которую может обрести душа. Она кажется хрупкой, она кажется потерянной, милой, застенчивой. Ее голос тихий, взгляд влажный, руки нерешительно касаются вещей, как будто просят разрешения существовать. Она говорит, что нуждается в помощи, что не понимает мир, что она запуталась, и поэтому привлекает взгляды, заботу и внимание. Но за этим невинным обликом скрывается одна из самых сложных и бессознательных форм власти – архетип девы. Карл Юнг, как никто другой, понял, что то, что кажется светом, часто скрывает тьму, что то, что социально приемлемо и даже идеализируется, на самом деле может быть инструментом эмоционального контроля. Дева – это олицетворение идеализированного женского начала. Она чиста, чувствительна, беззащитна, и именно поэтому она так привлекательна. Ее оружие не сила, а слабость, но не настоящая слабость, а бессознательное представление беспомощности, которое пробуждает в других защитный инстинкт. Вы когда-нибудь чувствовали ответственность за кого-то, кто, казалось, не мог ничего сделать самостоятельно? Вы когда-нибудь чувствовали вину за то, что отдалились от кого-то, кто, несмотря на свою растерянность и незрелость, заставлял вас чувствовать, что вы – все, что у него есть? Или, будучи женщиной, вы замечали, что когда ведете себя как маленькая, получаете больше внимания, что когда ведете себя так, будто вас нужно спасти, другие приближаются к вам? Это не осуждение, это констатация. Дева живет во многих женщинах, и она действует не из злобы. Она действует так, потому что ее с раннего возраста учили, что любовь приходит после уязвимости, что для того, чтобы быть выбранной, нужно быть желанной. А быть желанной означает быть нежной, зависимой, немного потерянной. В детстве эта история усиливается сказками. Принцесса всегда спит, находится в плену, отравлена или в опасности. А принц подходит только тогда, когда понимает, что она не может спастись сама. Любовь возникает как ответ на женскую беспомощность, и это формирует целое поколение девочек, которые, став женщинами, не могут ассоциировать любовь с силой, самостоятельностью и полноценным присутствием. Они учатся оставаться немного сломанными, чтобы продолжать получать ласку. В результате женщины живут в отношениях, где о них заботятся, но никогда не уважают, где они получают ласку, но не доверие, где их слушают, но не восхищаются, потому что, чтобы сохранить архетип девы, нужно чем-то пожертвовать – эмоциональной зрелостью. И вместе с этим теряются возможности. Возможности лидерства, роста, настоящей связи. Но есть кое-что еще более серьезное. Дева никогда не видит себя взрослой. Она видит себя вечной ученицей, вечной дочерью, вечной новичкой, и поэтому всегда проецирует на партнера образ наставника, проводника, спасителя. Отношения превращаются без ее ведома в повторение связи отец-дочь, где мужчина заботится, а она зависит. И что происходит, когда этот мужчина начинает показывать свои недостатки? Когда он не может защитить, поддержать, сохранить образ крепости? Дева рушится, потому что она не умеет себя поддерживать, она не научилась доверять себе. И ее хрупкость
раньше очаровательная, превращается в отчаяние, обвинение и чувство вины. Она обвиняет другого в том, что он ее бросил, но на самом деле она сама бросила себя на протяжении всего отношения. Самое любопытное, что, казавшись милой и покорной, Дева скрывает в себе жестокую конкурентность. Но это тихая, скрытая конкурентность. Она не конфронтирует, она намекает. Она не бросает вызов, она делает из себя жертву. Она не навязывается, она уходит. И когда она находится среди других женщин, особенно тех, которые олицетворяют зрелость, независимость и собственное сияние, тень Девы проявляется. Она пытается привлечь к себе внимание, требует заботы, дестабилизирует эмоциональную обстановку и в конце концов заставляет всех чувствовать себя ответственными за нее. Эта бессознательная манипуляция очень сильна, потому что никто не хочет быть жестким с тем, кто кажется таким хрупким. Никто не хочет отказывать в помощи тому, кто говорит, что не знает, с чего начать. И так она становится доминирующей, занимает пространство и заставляет других вращаться вокруг нее. Юнг говорил, что самая большая опасность Девы в том, что она не осознает, что играет роль. Она верит в свою хрупкость. Она отождествляет себя со своей болью и поэтому не может увидеть, что уже выросла, что уже давно пора выйти из замка и построить свой собственный путь. Этот архетип, когда его не признают, удерживает женщину в вечном лимбе. Ни ребенок, ни взрослая, ни жертва, ни ответственная, недостаточно слабая, чтобы сдаться, недостаточно сильная, чтобы лидировать. И это делает ее больной, потому что жить наполовину – это удушающе. Женщина-дева живет в ожидании, что кто-то придет, решит, спасет, дополнит. И в этом ожидании жизнь утекает сквозь пальцы. Проходят годы, уходят возможности, и накапливается разочарование, пока однажды она не понимает. Никто не придет. Не потому что мир жесток, а потому что настоящее спасение не приходит извне. Оно приходит из встречи с собственной силой, которая была погребена под слоями страха и удобства. Вы можете это почувствовать. Вы можете вспомнить моменты, когда вы прятались за нерешительностью, чтобы не рисковать, или моменты, когда вы хотели, чтобы кто-то избавил вас от ответственности быть взрослым? Если да, напишите в комментариях, какая часть Девы все еще живет в вас. Это может быть слово, жест, чувство. Поделиться – это первый шаг к выходу из эмоциональной невидимости. И если вы узнали себя в этом паттерне, не вините себя. Юнг не говорил о разрушении архетипов, а об их интеграции. Дева не должна исчезать, она просто должна расти. А взросление больно. Взрослеть значит отказаться от того, чтобы вас носили на руках. Это значит принять, что мир не будет защищать вас все время. Что настоящая любовь требует присутствия, ответственности, преданности, а не только очарования, слез и зависимости. Женщина, которая отказывается от роли Девы, открывает для себя то, чего не могла дать ей никакая уязвимость – уважение. Ее начинают замечать, ее слушают, ее желают те, кто признает ее целостность и, что более важно, она начинает уважать себя. И это меняет все. Она перестает умолять о любви, перестает приспосабливаться, чтобы быть принятой, перестает молчаливо соревноваться с другими женщинами. Она занимает свою позицию, выбирает, принимает на себя ответственность. Не потому что стала жесткой или циничной, а потому что стала целостной. И делая это, она привлекает мужчин, которые также выросли, которые хотят не дочь, а партнершу, которые не хотят быть героями, а товарищами, которые не чувствуют угрозы от ее силы, потому что обрели свою собственную. В этом заключается настоящая тихая революция. Речь не о том, чтобы громко заявлять о своей независимости, а о том, чтобы жить самостоятельно. Дело не в том, чтобы отвергать помощь, а в том, чтобы не зависеть от нее, чтобы существовать. Дело не в том, чтобы уничтожить чувственную женственность, а в том, чтобы закрепить ее в зрелости. Вы готовы к этому? Потому что все, что вы слышали до сих пор о Великой Темной Матери, о Анимусе, комплексе Электры, Тени и Деве, не было сказано, чтобы обвинить вас или ограничить вас. Это было сказано, чтобы подготовить вас к самому важному, превратить сознание в практику.
И именно этим мы сейчас и займемся на следующем этапе. Мы построим стратегический и эмоциональный план, шаг за шагом, чтобы вы могли применять все эти глубокие уроки в своей повседневной жизни реальным, доступным и преобразующим образом. Потому что знание без действия – это всего лишь еще один способ скрыться от самой себя. А вы пришли сюда не для того, чтобы скрываться, вы пришли, чтобы найти себя. Вы дошли до этого момента, это уже говорит о вашей смелости. Смелости глубоко посмотреть на себя. Смелости слушать неудобные правды, не закрывая уши. Смелости признать, что за любовью часто скрывается страх. А за страхом почти всегда есть история, которую нужно переписать. Карл Юнг никогда не обещал легкого пути. Он не говорил о коротких путях, волшебных формулах или быстрых решениях. Он говорил об интеграции, процессе признания, принятия и нахождения места внутри нас для всего, что мы пытаемся скрыть. В том числе для тех частей, которые нам не нравятся, в том числе для тех, которые нас стыдят, в том числе для тех, которые мы научились считать неправильными. Но что теперь делать со всем этим? Вы слышали о Великой Темной Матери, Анимусе, комплексе Электры, Тени, Деве. Вы видели, как эти архетипы формируют наши отношения, наши желания, наше поведение? Вы увидели, что многое из того, что вы считали любовью, на самом деле было бессознательным повторением старых паттернов. И что происходит, когда это осознаешь? Многие застывают, они парализуются вопросом: что теперь? Другие испытывают чувство вины, стыда, сожаления. А некоторые, к сожалению, возвращаются к автопилоту. Но вам не нужно быть одним из них. Сейчас вам не нужна дополнительная информация, вам нужны действия с душой, план, который объединит ум, сердце и повседневную жизнь. План, который будет ежедневно напоминать вам о том, кем вы становитесь. Поэтому предлагаем вам стратегический и эмоциональный план. Это не список задач, это путь, приглашение, новый договор с самим собой. Первое – возвращение к тишине. 5 минут в день. Все архетипы, которые доминировали над вами до сих пор, питаются отсутствием осознанности, спешкой и рассеянностью, поэтому прежде чем сделать какой-либо шаг, создайте пространство тишины. Закройте глаза, дышите, не думайте, просто слушайте, что говорит ваше тело, что шепчут ваши эмоции за тревогой. Это тишина, не отсутствие, это глубокое слушание. Второе. Назвать значит исцелить. Возьмите бумагу и ручку и напишите, какой архетип действовал на меня сегодня. Была ли это дева, которая хотела, чтобы о ней заботились? Была ли это великая темная мать, которая хотела контролировать? Был ли это проецируемый анимус, который разочаровался? Назовите, дайте слова своей психике. Когда вы называете, вы перестаете быть подвластным. Вы становитесь автором собственного повествования. Третье. Внутренний диалог с забытыми частями. Представьте, что вы сидите перед своей внутренней девой. Спросите ее, почему вы так боитесь взрослеть? Затем найдите свою тень, спросите, что вы еще хотите мне показать? Сделайте это в письменной форме, как будто вы разговариваете с внутренними персонажами. Это не воображение, это воссоединение с частями, которые вы изгнали из себя. Четвертое. Переход от зависимости к эмоциональному самообслуживанию. Каждый раз, когда вы чувствуете желание требовать от другого, обратитесь к себе. Спросите, что я пытаюсь получить от него, что я могу предложить себе сейчас? Любовь, внимание, признание. Затем посмотрите на себя в зеркало и громко скажите: «Я вижу тебя, я принимаю тебя, я здесь». Повторяйте это, пока не станет больно, а потом пока не начнет заживать. Пятое. Ритуал честности в отношениях. Выберите человека, с которым у вас важная связь. Это может быть партнер, мать, друг. И напишите для себя, какие проекции вы на него проецируете. Например, «Я надеюсь, что он меня спасет». Или «Я хочу, чтобы она относилась ко мне, как моя мать». Затем вдохните и скажите себе:
Я снимаю с себя это ожидание, я беру на себя ответственность за это. Вам не нужно говорить это другому человеку, вы должны сказать это себе. 6. Энергетическая автономия. В течение дня наблюдайте, откуда я черпаю энергию. Из эмоций других людей, из внимания, которое я получаю, из страдания как способа быть замеченной. Теперь спросите себя, как я могу генерировать энергию изнутри? Пойте, танцуйте, пишите, бегайте, готовьте, молчите, медитируйте, творите. Здоровое женское начало – это источник, оно не впитывает. 7. Пересмотр бессознательных обещаний. Все мы давали бессознательные обещания, некоторые из них сковывают нас. Например, «Я больше никогда не буду зависеть от кого-либо» или «Лучше показаться слабой, чем быть отвергнутой». Запишите свои бессознательные обещания, затем сознательно откажитесь от них. Заключите новые соглашения, например, «Я выбираю открытость с зрелостью» или «Я могу быть любимой, не умаляя об этом». Вы пишете свою новую внутреннюю мифологию. 8. Ежедневные упражнения на сознательное зеркальное отражение. Все, кто вас раздражает, показывают вам что-то о вас самих. Все, кто вас очаровывает, тоже. Прежде чем судить, скажите, что это говорит обо мне? Тень растворяется, когда мы перестаем ее проецировать. Исцеление начинается, когда мы признаем, что другой человек не ранит нас. Он только показывает, где мы еще ранены. 9. Еженедельная практика свидетельствования реакции. Выберите один день в неделю для практики взгляда свидетеля. Не реагируйте на триггеры, просто наблюдайте. Появилась ревность – наблюдайте. Вспыхнула ярость – наблюдайте. Чувствуете пустоту – наблюдайте. Это пространство между стимулом и реакцией – это место, где рождается ваша свобода. Дышите и скажите себе – я могу чувствовать, не действуя на основе этого. 10. Символическое празднование вашей новой версии. Каждые 7 дней зажгите свечу в тишине. Поблагодарите свою тень за то, что она защищала вас, свою деву за то, что она спасала вас, своего анимуса за то, что он заставлял вас мечтать, а затем скажите: «Теперь я выросла, теперь я забочусь о себе, теперь я выбираю себя». Сделайте это со слезами, с дрожью, с искренностью. Этот план не о совершенстве, он о присутствии, о том, чтобы каждый день помнить, что вы становитесь тем, кем всегда были предназначены. Теперь, если это путешествие нашло отклик в вашей душе, если в какой-то момент вы почувствовали, что кто-то наконец-то сказал то, что вы никогда не могли выразить словами, то я прошу вас, подпишитесь на канал «Лабиринты Юнга». Это место принадлежит вам. Оно принадлежит нам. Это место для тех, кто ищет не только быстрых ответов, для тех, кто хочет погрузиться, поразмышлять, почувствовать и измениться. Посмотрите видео, оставьте комментарий, даже если это просто «я здесь». И если хотите, поделитесь своим опытом анонимно. Здесь важно не совершенство, а присутствие, потому что в конце концов настоящая трансформация происходит не тогда, когда вы что-то понимаете, она происходит, когда вы решаете жить по-другому, с этого момента. Ladies and gentlemen, let's talk about a habit that's quietly sabotaging your potential. And most people don't even realize they're doing it. Emotional dumping. You know exactly what I'm talking about. That constant cycle of offloading your problems, venting your frustrations, sharing every single inconvenience in your life with anyone who will listen. It might feel like relief in the moment, but the truth, it's draining your power every time you do it. You're giving away control of your emotional state. You're feeding your own helplessness instead of reclaiming your strength. Here's the deal. Your brain is like a GPS. It listens to whatever you tell it the most. If you keep repeating your problems, how overwhelmed you are, how unfair life is, how stuck you feel, it doesn't just hear you, it believes you. And then it starts filtering your world through that lens. Your thoughts begin to loop, your emotions spiral, and before you know it, your identity becomes wrapped around your problem. Not your goals, not your potential, not your power,
Just your problems. Now, let's be clear. I'm not saying you should bottle things up and pretend everything's fine. That's not healthy either. I'm saying you need to be intentional. Are you talking about your problems to process and solve them, or are you just dumping them because it gives you a hit of sympathy? Because if it's the second one, it's time to get honest with yourself. That moment of validation might feel good for 5 minutes, but what happens after that? Nothing. You're still stuck. You've wasted energy. The truth about sharing problems, telling a story instead of rewriting it. Emotional dumping is like playing the same sad song on repeat and expecting your life to suddenly start dancing to a different beat. It doesn't work that way. You're not moving forward. You're rehearsing your pain. And the more you rehearse it, the better you get at staying exactly where you are. That's not what you want. That's not why you're here. You are not meant to live in a cycle of constant complaining and venting. You are meant to grow, to rise, to lead yourself out of whatever darkness you're in. You know what real strength looks like? It's not in how loudly you talk about your problems. It's in how quietly you get to work on them. You don't have to post about your struggle every day. You don't have to call 5 friends and relive the worst parts of your day over and over. What you have to do is ask yourself, what's the next small action I can take to shift this? Because that's what pulls you out of emotional chaos. Not more talking, not more venting, but action. Every time you emotionally dump, you're reinforcing the belief that you can't handle your life unless someone else saves you. And that is a lie. You don't need saving, you need strategy. You need movement. You need to remember that the most powerful person in your life isn't your friend, your therapist, your mom, it's you. So if you want to feel better, start by thinking better. Start rehashing every single problem and start building a new pattern. One that says, I acknowledge the problem and now I focus on the solution. That tiny shift in mindset will change your entire trajectory. Look, life is hard. We all have things we're dealing with, but the people who grow, the people who build lives they're proud of are the ones who stop handing out their problems like candy and start treating their time and energy like gold, because they know every time you talk about what's going wrong without working on what could go right, you're moving backwards. So here's your challenge. The next time you catch yourself spiraling into a rant or unloading your stress just to feel heard, pause, ask yourself, is this helping me move forward? If the answer is no, redirect. Even a tiny step forward is more powerful than 1,000 why validations addictive. Words about what's not working. Own your story. But, more importantly, own how it ends. And that starts with you taking your power back from emotional dumping and putting it where it belongs in focused, courageous, solution-driven action. Most people walk around thinking their problems are unique, that the weight they're carrying is heavier than anyone else's. And while your pain is valid, while your stress is real, so is everyone else's. People have their own problems. That's the part no one likes to admit. You're out here expecting someone to really care, to really sit with your issues and feel what you're feeling, but they're too busy carrying their own baggage. That's not called it, just human nature. We live in a world where everyone is overwhelmed. Everyone has something on their plate. Pressure from work, bills piling up, a relationship hanging by a thread, kids, parents, deadlines, regrets. And yet we expect people to stop what they're doing, step out of their mess, and pour themselves into ours. When you start to understand this, you begin to realize why so many conversations feel shallow, why your rants often get short replies, or why people drift away when you consistently unload on them. It's not because they don't like you. It's because they're already trying to survive their own chaos. Here's what happens. The more you expect others to carry your emotional load, the more disappointed you feel when they don't. You feel ignored, misunderstood, even betrayed. But the problem isn't them, it's the expectation. When you walk into every connection with the unconscious hope that someone else will make your pain feel smaller, you're setting yourself up to feel abandoned. You're chasing comfort in the wrong place. Because let's face it, people can sympathize, but they can't fix it for you. They don't live in your mind. They don't feel what you feel. They're not going to drop everything
Just because your world is shaking, and even if someone does listen, even if they give you their time and attention, you have to understand this: nobody will ever care about your life as much as you do. They can support you, they can encourage you, but the responsibility to heal, to grow, to move, that's on you. It always has been. This realization isn't meant to isolate you, it's meant to wake you up. You need to stop putting your emotional well-being in other people's hands. You, the fix me trap, need to stop looking for someone to always understand, because they won't, and they don't have to. That's not their job. Your job is to understand yourself, to sit with your own pain, to process your own thoughts, to stand up even when it's hard, and decide that no matter how messy things are, you're the one who has to clean it up. When you stop expecting others to solve your problems or hold space for every breakdown, you free them, but more importantly, you free yourself. You stop being dependent. You stop waiting. You stop handing over your peace to people who never asked to be responsible for it in the first place. Let's be real. People want results, not repetition. They want to see you rise, not relive your struggle. Every single week, if all you do is talk about what's wrong, you become emotionally exhausting to be around. Not because you're not lovable or worthy, but because you're stuck, and no one can push you out of stuckness but you. So the next time you feel like dumping your problems into someone else's lap, pause and ask yourself, what am I really hoping to get from this? The answer is attention, validation, or sympathy. It's time to shift. What you truly need isn't someone to feel sorry for you, it's someone to challenge you to step up. And often that person has to be you. There's nothing wrong with needing help, but don't confuse needing support with needing saving. There's a big difference. Help is a hand to guide you while you walk. Saving is expecting someone else to carry you. The truth is, nobody's coming to save you, and that's okay, because you are more capable than you give yourself credit for once you understand that everyone's dealing with something and that no one is obligated to carry your load. You start to become emotionally self-sufficient. You learn how to sit with discomfort, you learn how to work through your own storms, and you stop resenting others for not being what you needed them to be. That's freedom, that's growth, that's power, and it's all waiting for you to stop expecting, start owning, and rise. There's a huge misconception that talking about your problems is the same as doing something about them. It's not. Venting and solving are two completely different things. And too many people get stuck in the habit of mistaking one for the other. You can talk about how overwhelmed you are. You can cry to your best friend, complain to your coworkers, or post a long rant on social media, but none of that is movement. None of it is progress. It feels good in the moment. Sure, you get that emotional release, that hit of validation, when someone agrees with you or says, yeah, that sucks. But when the conversation ends, what's different? Absolutely nothing. You're still in the same situation. You still haven't made a decision. You haven't taken a step forward. And worst of all, you've probably drained the energy you could have used to do something real. Venting is emotional fast food. It gives you a quick sense of satisfaction, but it doesn't actually nourish or empower you. And if you do it too often, it becomes a cycle that's harder or stronger than you think to break. You start going to people not to grow, but to release pressure. You end up managing stress instead of managing solutions. It's easy to fall into this trap because venting feels like doing something. You're engaging, you're expressing, you're connecting, but what you're not doing is fixing anything. You're not building resilience, you're not learning skills, and you're definitely not taking action. The harsh truth is, if you're not moving toward a solution, you're just repeating the problem over and over. And the more you repeat it, the more real it becomes in your mind, the bigger it feels, the harder it seems to overcome. When you train yourself to constantly verbalize your frustration without pairing it with action, you create a pattern in your brain that says talking is the goal. But it's not. The goal is change. The goal is progress. And
That doesn't come from repeating what's wrong, it comes from asking, what now? That question is powerful. It shifts your mind from problem-centered to solution-focused. It stops the spiral and forces clarity. Now, does this mean you should never talk about what you're going through? Of course not. We all need space to process and feel, but there's a difference between processing and rehearsing. Processing is temporary. It's the act of getting clear on what's happening so you can figure out what to do next. Rehearsing, on the other hand, is when you go over the same problem again and again, hoping the story itself will bring relief. It won't. If you really want to change your life, you have to interrupt the pattern. You have to stop telling the same story and start creating a new one. That means being intentional about when you speak and why. Before you vent, pause. Ask yourself, am I saying this to move forward, or am I just trying to feel better temporarily? If it's the second one, take a breath and choose a better path. Write it down in a journal. Go for a walk. Sit with the discomfort, but don't keep pouring your energy into empty conversations that go nowhere. The truth is, you are capable of solving way more than you think, but you'll never access that power if you're always looking outward for relief. Real growth begins when you start turning inward and asking yourself hard questions. What can I control? What's one small thing I can do right now to make this better? Who can help me, not just listen, but help me build a plan? That's where your energy needs to go. Not into rants, not into venting loops, but into strategy and movement. And let's be honest, venting doesn't even make you feel that much better in the long run. It often leaves you feeling more tired, more stop waiting, start moving, frustrated, and more helpless. Why? Because you're reliving the problem without resolution. You're stirring up emotions without channeling them into anything productive. That's emotional burnout disguised as emotional expression. So the next time you feel like unloading, pause. Ask yourself if you want to feel better for 5 minutes or change your life for good. If the answer is real change, then stop talking and start doing. Solutions don't come from your mouth. They come from your mindset and the action you're brave enough to take every time you open your mouth to talk about how unfair life is or how hard things have been. You're doing more than just sharing your story. You're teaching people how to see you. You're teaching them how to treat you. Whether you realize it or not, the way you present yourself in conversations becomes the lens through which others view you. If all you ever talk about is how overwhelmed you are, how nothing ever works out for you, how people always disappoint you, guess what? People start to believe that version of you. Not because they want to judge you, but because you've trained them to. Words have power. Repetition creates identity. If you keep telling everyone that you're struggling, eventually even you forget that you're capable of thriving. You're building a brand around being the victim, the one who can't catch a break, the one who always has a problem. And that becomes dangerous because once you lock yourself into that identity, it's hard to break free, not just in other people's minds, but in your own. People respond to how you show up. If you consistently come across as someone who's lost, broken, or powerless, they will unconsciously treat you that way. They'll stop challenging you. They won't offer opportunities. They won't bring you solutions. They'll pity you, or worse, avoid you altogether, because nobody wants to be around someone who constantly drains the energy from the room, not because you're a bad person, but because emotional heaviness without action is exhausting. You become someone they have to manage instead of someone they admire. You have to ask yourself, what message am I sending with the way I speak about myself and my life? Are you reinforcing strength or helplessness? Are you showing people your power or constantly highlighting your pain? Now, pain is part of life. We all go through seasons that are difficult. But the key is how you communicate that pain. Are you speaking from a place of growth and responsibility, or are you stuck in the loop of blame and hopelessness? Because when you start to show up as someone who owns their story,
someone who acknowledges the challenge but is focused on rising from it, everything changes. People listen differently. They respect you more. They start to see you as someone who is resilient, who is navigating the storm, not someone who's waiting to be rescued from it. That subtle shift in energy, it's everything. It changes how you feel about yourself and how the world interacts with you. You don't get respect by complaining. You get respect by rising. You get respect by showing that no matter how tough things get, you're the kind of person who keeps moving forward. And when you speak from that place, when your words reflect your strength, even in hard times, people respond to that. They start treating you like someone who is strong, someone who is capable, someone who is going somewhere. It's about taking control of your narrative. You can either let your circumstances define you, or you can define yourself in spite of them. That means being mindful of your language. It means choosing not to lead with weakness, but with growth. It means refusing to let your problems become your personality. Ask yourself, if someone met you for becoming the hero of your story first time today, and only had your words to go off of, what would they think about you? Would they see someone who's beaten down by life or someone who's building themselves back up? Would they see a victim of circumstances or a person of character and strength? Because people can only reflect back what you give them. You want to be seen as powerful. Start talking like someone who's reclaiming their power. And this isn't about pretending everything is okay. It's not about being fake or hiding your struggle. It's about showing up in a way that honors your journey without getting stuck in it. It's about speaking with intention and purpose. When you do that, when you start to own your role as the author of your life, people will stop treating you like a side character and start treating you like the main character. The way you speak about yourself matters. So stop telling the story of your weakness and start living the story of your rise. There's something incredibly powerful about learning to sit with your pain without always needing to talk about it. It doesn't mean you're ignoring what you feel. It doesn't mean you're suppressing your emotions. It means you're giving yourself space to understand what's really going on without immediately reaching for someone else to carry it for you. That kind of self-awareness, that inner resilience is what separates the people who stay stuck from the ones who rise. We live in a world that encourages oversharing. Post your breakdown, share your struggles, tell everyone what you're going through. But what if you didn't? What if instead of running to vent every time something went wrong, you got quiet and started listening to yourself? Because here's the truth. Clarity comes from stillness, not noise. When you're constantly talking about what's wrong, you're in reaction mode. You're just offloading. But when you sit with it, when you really allow yourself to feel it without distraction, you start to uncover what it's trying to teach you. Pain is a messenger. It's not just there to torture you or weigh you down. It's trying to point to something that needs your attention. Maybe it's a boundary you've been ignoring. Maybe it's a change you've been avoiding. Maybe it's a truth you've been too scared to face. But you can't hear that message if you're constantly talking over it. The people who grow are the ones who learn how to sit in the discomfort and ask themselves, what is this trying to show me? But you don't need an audience for every emotion. Not everything needs to be processed out loud. Some of the most profound breakthroughs happen in silence. In those moments where you stop trying to explain your pain and start learning from it. Because the minute you shift from reaction to reflection, you move from powerless to powerful. You stop being the victim of your circumstances and start becoming the student of your experience now. Let's be clear. There's nothing wrong with talking. There's value in reaching out when you genuinely need support or perspective, but that's not the same as using conversation to avoid doing the real action over pity work. Emotional growth isn't loud. It doesn't always look dramatic. Sometimes it looks like sitting on your bed, breathing through the urge to text someone about your frustration, and just letting the feeling rise and pass. That self-leadership, that's maturity. The reason sitting with your emotions feels so hard is because we're conditioned to escape discomfort. We reach for distraction, validation, attention. We want to feel better now. But real strength is built in the waiting, in the willingness to let it hurt, to not have the answers yet, and still hold space for yourself
without trying to dump that burden onto someone else, that's when your mind gets stronger. That's when your emotional intelligence grows. You begin to realize that most of what you were rushing to talk about didn't need to be talked about at all. It just needed time, space, patience. You learn to distinguish between pain that needs expression and pain that just needs silence to heal. You become more selective with your words, more intentional with your energy. And that shift, it changes everything. Suddenly you're not that person who vents all the time. You're the person who thinks before they speak, the one who processes internally, who shows up to conversations with insight instead of chaos. People start to respect your presence more because you're not just reacting, you're grounded. You become someone others look to, not just someone they listen to out of obligation. And the best part, you stop feeling like a victim of your emotions. You start feeling like the one in charge. You still feel pain. Yes, you still have hard days, but you're not at the mercy of those emotions anymore. You've built an inner anchor, a foundation that isn't dependent on other people's reactions or support. So the next time you feel overwhelmed, instead of rushing to speak, try sitting with it. Breathe, listen. Ask yourself, what's this really about? And trust that you are strong enough to handle what comes up. You don't need to say it all. You just need to hear yourself. That's where the healing begins. That's where the transformation starts. And that's how you start leading yourself through anything life throws your way. People are naturally drawn to energy, not the loudest voice in the room, not the most dramatic story, but energy. That grounded, focused, forward-moving energy that signals someone is going somewhere. Think about the kind of person you're naturally attracted to. They're not constantly complaining. They're not telling the same sad story over and over. They're the ones who show up with a sense of direction, who are building something, who radiate purpose even if they're not there yet. And the secret is that kind of energy doesn't come from a perfect life. It comes from ownership. When you take ownership of your problems instead of broadcasting them, people start seeing you differently. You become magnetic. Not because everything is great, but because you're clearly in control of your mindset. You're not defined by what's happened to you, you're defined by what you're doing about it. And that is rare. That kind of personal responsibility is powerful. It sends a message without you even having to say a word. I've got this. And that's what people trust. That's what people respect. When you stop talking about your problems all the time, you conserve your energy. You keep your power close to you, and instead of wasting it trying to get people to understand or sympathize, you put that energy into taking action, into solving, into building, into healing. And that's when your presence starts to change. You walk into a room and people feel that strength. They don't know your whole story, and they don't need to, because the way you carry yourself says enough. You're not just surviving. You're doing something about it. Let's get something straight. Confidence isn't the power of personal responsibility about pretending everything's fine. It's about knowing that no matter what you're going through, you're capable of getting through it. And when that confidence shows up in your body language and your decisions and your silence even, it speaks volumes. It's not about being fake, it's about being intentional. You're not hiding your struggles. You're choosing to deal with them in a way that doesn't drain you or the people around you. This is where maturity comes in. Immature energy wants constant attention and validation. It needs everyone to know how hard life is so it can feel seen. But mature energy understands that not everyone needs access to your journey, that healing can happen privately, that some breakthroughs are more powerful when they're quiet. You don't need to explain every step, you just need to keep taking them. And people notice. Opportunities start to come your way, not because you begged for them, but because your energy says, I'm ready. Relationships become healthier because you're no longer showing up as someone who needs to be saved. You show up as a whole person capable of navigating your own path. That's attractive. That's empowering. There's also a shift in how you view yourself when you stop talking about your problems constantly. You stop identifying with them so deeply. You stop reinforcing the narrative that you're broken or stuck. Instead, you start reinforcing the narrative that you're learning, growing, and moving forward. And over time, that becomes your truth.
You're no longer someone with a long list of struggles. You're someone with a track record of rising. Think about how much time you've spent explaining yourself, justifying your pain, trying to make people see what you're going through. What if you redirected that time into building something better for them? Yourself. What if you used it to create routines that support your healing, or to pursue goals that remind you of your strength? That energy shift changes your life. It takes you from passive to powerful. You don't need everyone to know your story. You need to live it in a way that speaks for itself. Let your growth do the talking. Let your actions make the statement. Let your vol results be the proof. That's how you build credibility. That's how you earn trust. That's how you create impact. Without saying a word, people can feel when you've done the work. They can feel when you're not looking for pity but standing in purpose. That's the kind of energy that moves the needle. That's the kind of energy that changes your life. So stop explaining, stop venting, stop trying to get people to care. Channel that energy inward. Build yourself, back yourself, and let your presence say everything that words never could. Most people don't want to admit this, but the more you keep talking about your problems, the more power you give them. It's not just about what you're saying out loud. It's about what your brain hears on repeat every time you tell that same story of how things didn't work out, how someone let you down, how life keeps kicking you when you're already down. Your mind registers it as a confirmation. This is who I am. This is my life. It isn't, you may think you're just venting, but your subconscious is listening. And over time, it starts to shape your beliefs. You go from having a problem to being the problem. That's how an experience turns into an identity. This is where people get stuck. Final wake-up call. They start to believe the narrative they've told themselves and others 100 times. That's when things get dangerous. Because now you're not just struggling with something, you're carrying it like it defines you. And the longer you live in that space, the harder it becomes to break free from it. The more you say, I can't, I'm always this way, people always do this to me, the more those words become rooted in who you are. You become attached to the version of yourself that's hurt, stuck, or powerless, even if you don't want to be. If you really want to reclaim your life, it starts with understanding this. Your problems are real, but they are not your identity. They are events, situations, temporary experiences. They are not who you are. But if you keep repeating them over and over, out loud and in your head, they harden into yourself and mute. That's why silence is sometimes more powerful than speaking, because when you stop repeating the same story, you give yourself space to create a new one. This doesn't mean ignoring your pain or pretending everything is fine. It means learning to separate the event from the identity. You can say, that happened to me, without saying that's who I am. You can feel disappointment without becoming a disappointed person. You can go through failure without becoming a failure. That distinction is everything. The real shift happens when you stop identifying with what's broken and start identifying with what's possible. That's where your energy needs to live, not in repeating the past, but in creating the future. The moment you shift your focus from what happened to what's next is the moment you start getting your power back. That's the point where growth begins. One of the biggest lies we tell ourselves is that talking about something makes us feel better. Sometimes, yes, expression is healthy. But too often we use repetition as a crutch. We keep telling the story because we think someone else's understanding will heal us. It won't. What heals you is the decision to move forward. What heals you is showing up for yourself differently. What heals you is breaking the habit of telling the same painful story like a script you've memorized. You have to understand your brain is always listening. It believes whatever you tell it. So if you want your life to change, you need to change the way you speak about your life. That includes the words you say to yourself when no one's listening, especially those you can't plant seeds of growth, and keep watering them with words of defeat. You can't want to rise while speaking from a place of staying down. Start telling yourself something different. Start saying, I'm figuring it out. Start saying, I'm healing. Start saying, I don't have all the answers, but I'm moving forward anyway. Those aren't just affirmations. They're directions for your life. They're shifts
in identity. And when you start speaking from that place, even if it feels uncomfortable at first, your brain starts to follow, your energy shifts, your decisions shift, your habits shift, and slowly but surely your life begins to reflect that new story. The most powerful story you'll ever tell is the one you tell yourself. So stop rehearsing the version that keeps you small. Stop identifying with your pain. Feel it, learn from it, but then let it go. Choose to create a new narrative, one where you're not the victim but the victor. One where your past isn't your prison, but your platform. That's how you take your power back. Not by telling the world what hurt you, but by showing the world what you've built from. How to train your mind to attract unlimited wealth. They will call it luck. They will call it coincidence. They will say you were born with something they weren't, but they will never see the nights you went to war with your own doubts. The mornings you woke up with nothing but a vision and a fire in your chest. Wealth does not respond to wishes. It bows only to those who command it. With the full force of their mind, focused, relentless, and unshakably clear. You were not born to be average. You were not born to be average, not placed here to survive. You are here to build, to rise, to shape reality into a masterpiece forged by thought and hardened by action. But here's the truth that no one will tell you. Wealth is not something you chase. It's something you attract by becoming the person who deserves it, by training your mind to think, act, and believe like the person who already owns the fortune, if you can hold the image of your success so vividly that it burns behind your eyelids, if you can discipline your... This is not about getting rich quick thoughts with the precision of a master craftsman. Then wealth will not resist you. It will flow to you with the same certainty that the sun rises, because it has no other choice. This is not about getting rich quick. This is not about some secret shortcut. This is about becoming the kind of person who wealth is magnetized to because of who you are, what you believe, and how you think. Every fortune started with a thought. Andrew Carnegie had a thought that steel would build the future. Thomas Edison had a thought that darkness could be replaced by light. Henry Ford had a thought that the automobile was not just for the wealthy, but for every man who dared to dream. They trained their minds to obey their vision, to ignore the noise of the world and follow the music only they could hear. And that is the beginning of wealth. You see, your mind is the command center. The command center, it is the soil from which all results grow. If it is filled with fear, doubt, and distraction, then no amount of hustle will save you. But if it is saturated with belief, clarity, and burning desire, then not even 1,000 failures can stop you. Wealth is first created in the unseen. It begins in silence, in solitude. It is born the moment you decide that your life will be something extraordinary, and you back that decision with faith that never bends. But faith alone is not enough. You must think, not loosely, not casually, but deliberately, with discipline, with direction. Most people are like radios tuned to static, picking up every frequency of fear, failure, and mediocrity. They wake up reacting, drifting, surrendering to whatever life throws their way, and then they wonder why wealth avoids them, why nothing changes, why opportunity seems to knock on every door except theirs. The answer is simple. They have never trained their mind, never claimed authority over their own thoughts, never decided with absolute conviction that they would be the one who rises. You must become ruthless in guarding the temple of your mind. You must choose what you let in. Your mind enters your life like a king guards his castle.
Because what enters your mind enters your life. Do you fill it with doubt, with gossip, with scarcity? Or do you saturate it with purpose, with vision, with the sound of your future calling your name? The wealthy think differently. They do not look at what is, they look at what could be. They do not ask, can I afford this? They ask, how can I create it? They do not see problems as obstacles. They see them as puzzles waiting to be solved by the sheer force of will. And they do not fear failure. They feed on it because failure to them is not defeat. It is data, it is direction, it is refinement. So how do you begin this transformation? You begin by reclaiming your mind. You wake up before the world begins to scream. You find silence before the chaos. You sit with your thoughts and you decide what kind of life you are building. You do not let the news or the how-do. You begin this transformation. Opinions of others or yesterday's failures. Write today's story. You write it. You author it. You design it like an architect designs a skyscraper, not haphazardly, but with intention. Every morning you rise. You program your mind with clarity, not I hope I make it, but I will. Not I wish I had more, but I am becoming more. Not someday, but today is the day. I move. The wealth you desire is not outside of you. It's waiting on the other side of your discipline. Train your mind to see abundance in the smallest places. Train it to focus. When the world tries to distract you, train it to persist when everyone else folds. You do this daily, not once, not occasionally, but every single day, because success is not a destination. It is a rhythm, a pulse, a habit. You will be tested. Mental frequency. You lock into, and when you do, the world begins to bend. Now listen, you will be tested. Life will throw storms at you. People will doubt you. You will fail more times than you can count. But if your mind is trained, if it is forged in the furnace of faith, discipline, and action, then nothing can break you. And that is when wealth begins to find you, not because you're lucky, but because you've become the kind of person wealth trusts. Do not be deceived by appearances. The world will show you glitter and old fast cars and quick wins. But those are the fruits, not the roots. The roots lie buried in the unseen work, the unglamorous habits, the silent hours where no one is watching, and yet you show up anyway. Wealth is a frequency, and your wealth is a frequency, mind, is the transmitter. You are either tuned to prosperity or you are broadcasting poverty without knowing it. Listen carefully. Scarcity is a virus of the mind. It spreads through words like, I can't, that's too much. People like me don't get that. Every time you say it, even in jest you reinforce change you were never meant to wear. But abundance begins with a whisper, a quiet voice that says, there is more, there is enough, there is a way. The greats, they listened to that voice. They followed it through the dark. When no one else believed because they knew something you must now know. The mind of wealth that is trained to believe in abundance will always find it, not because it's easy, but because it is inevitable. Edison failed over 10,000 times to invent the light bulb. Was he delusional? No, he was devoted. He trained his mind to see each failure not as an ending, but as a step forward. That is the mind of wealth. Disney was told he lacked imagination. He was fired, rejected, broke. But he had something most people never even consider, a mental blueprint so vivid, so alive, that he could already walk through the gates of Disneyland in his mind long before the world caught up. You must do the same. You must build the vision in your mind first. Make it so real, so tangible that when the world calls you crazy, you smile because you've already seen the promised land. This is not fantasy. This is mental discipline, mental toughness, mental alignment. When your thoughts, your how to attract wealth, emotions, and your actions are in agreement, the world begins to bend in your favor. You do not attract wealth by begging it to come. You attract it by becoming undeniable, by becoming so valuable, so clear, so aligned with purpose that the universe has no choice
but to respond. That is not philosophy. That is law, like gravity, like time. Clarity is the beginning of power. Until you know exactly what you want, your mind will scatter like dust in the wind. The man who knows what he wants and believes he will have it already holds power the world cannot understand. You must see it in detail, not, I want to be rich. That is noise. You must define it. How much doing what, living where, waking up to what kind of day, until your vision is sharp enough to paint. You are walking blindfolded. Write it down. Speak it aloud. Build it. So how the wealthy live, vividly, that your mind cannot distinguish between vision and reality. Because once your subconscious accepts it, your body will begin to move in alignment. That is how the wealthy live. They act from the identity of their vision, not their current circumstance. They do not wait for the bank account to rise before they think like an owner, a leader, a creator. They think like that now. Because wealth is not a result, it is a reflection of your mindset, a reflection of your standards, a reflection of what you tolerate and what you demand of yourself. Raise your standards and watch your results transform. Refuse to speak as if you are broke. Refuse to think in limitations. Refuse to hang around those who poison your mind with doubt and smallness. Environment matters. Your surroundings feed your subconscious more than you know. If you're constantly around people who think small, dream small, and fear risk, you will shrink to fit there. Plant the seeds of wealth, comfort, but place yourself among visionaries, among those who stretch. You challenge, you demand more from you, and your mind will rise. The thoughts you think are seeds. Every day, you water them with emotion, you feed them with focus, you grow them with repetition. Plant the seeds of wealth. Plant the seeds of abundance. Plant the thoughts that say, I am worthy. I am capable. I am building something that will outlive me. And then get to work, not just work in the physical world, but mental work. Daily affirmations, daily visualization, daily mental conditioning. This is where most people fail. They set goals, but they don't rewire the mind that created the lack in the first place. You cannot remove the scarcity software, scarcity with more hustle alone. You solve it by removing the scarcity software from your operating system, delete it, uninstall it, and upload the truth that you are the creator of your reality, that wealth is not outside of you, it is waiting inside your potential. It is waiting for you to believe. You cannot outperform your own self-promotion. If you see yourself as a struggler, a survivor, a victim, then wealth will never stay, even if it arrives. But if you see yourself as powerful, as a builder, as someone who adds massive value to the world, then wealth will stick to you like gravity, because wealth goes where it is welcomed, where it is respected, where it is expected. Now hear me. This isn't about arrogance. This is about alignment. You are not saying I deserve wealth because I am special. You are saying, I will train my mind to become. Why you must build wealth? The person who creates wealth because I have something to offer this world. You do. You have ideas, insights, talents, energy. And the world is starving for people who bring light, not just noise. That is why you must build wealth. Not just for comfort. Not just for cars or clothes, but is your wealth, is your ability to serve, to create, to expand what's possible for everyone around you. Money is not the root of all evil. Weakness is fear, is the absence of purpose. Money is a magnifier. It only reveals more of who you already are. If you are generous, it amplifies your giving. If you're disciplined, it multiplies your impact. If you are lost, it will only accelerate your collapse. That is why your first fortune must be built in your mind, not your wallet. Because without a trained mind, money, stop thinking like a consumer, will slip through your fingers like sand in a storm. But with a trained mind, every dollar becomes a seed, a soldier marching toward your vision, a tool in the hands of purpose. You must stop thinking like a consumer. The consumer waits, consumes, reacts, but the creator decides, initiates, leads. Train your mind to ask different questions, not what can I buy, but what can I build?
Not how much do I need to get by, but how far can I stretch what I already have? Not what's trending, but what is timeless, valuable, and needed. The consumer mindset chases the illusion of success. The creator mindset generates it. Think of Carnegie. He didn't ask, what can I earn? He asked, what system can I build that produces value for millions? That is a wealth-generating question, and wealth flows to those who solve problems at scale. Your mind must become solution-oriented. Every challenge you face is an invitation not to retreat, but to rise. Your mind must become solution-oriented, not to wish it were easier, but to ask, what am I being called to become in order to overcome this? Because wealth is not a reward, it is a responsibility. And it only belongs to those who can carry the weight of its power without collapsing under the illusion of ease. You want to be rich? Then stop asking for comfort. Start asking for capacity. Grow your capacity to lead, to learn, to endure, to hold the tension between the vision in your heart and the reality in your hands. That is the space where champions are made. And here's a truth that will separate you from 97% of people. Wealth is boring. It is repetitive. It is made up. Small, consistent, almost invisible acts of discipline. Of small, consistent, almost invisible acts of discipline. It is not in the grand gestures. It's in the choice to read instead of scroll. To invest instead of spend. To act instead of complain. Those who chase the high of motivation without the depth of transformation will never hold lasting wealth. You must fall in love with mastery. Mastery of your thoughts, mastery of your emotions, mastery of your craft. Because when you master something, you become irreplaceable. And the market always pays a premium for the irreplaceable. But here's where most people break. They want it now. They want the result without the roots. They want the glory without the grind. You will not be that person. You will be. Discipline is not punishment. The one who understands wealth moves toward those who can delay gratification, who can say no to now because they see what's coming. Discipline is not punishment. It is preparation. Every day you choose structure over chaos. Every time you rein in your impulses and focus on what matters, you are tuning your mind to the wealth frequency. And let's be clear, this isn't about deprivation. This is about creation. Because when your mind is trained, you no longer need external validation to feel powerful. You no longer need to show off. You show up. You no longer seek permission. You move with conviction. That's the difference between those who dabble and those who dominate. It's not talent. It's not background. It's not luck. It's mindset. Your mind is either working for you or against you. There is no neutral ground. Program your mind like software. So how do you turn it into your greatest asset? You program it like software. You feed it wealth thoughts. You repeat them until they feel like truth. You visualize your goals until they are so familiar that failure feels foreign. You surround yourself with people who think bigger, who live on purpose, who do not fear success. They expect it. You remove distractions like a surgeon removes cancer. No compromise, no apology, because you are building an empire. And then empires are not built by people who entertain every distraction. Your focus is your fortune. Guard it like gold. You must also train your emotions, because the journey to wealth will not be smooth. There will be droughts. There will be detours. There will be days where nothing works, and your mind will beg you to quit. This is where emotional resilience separates the broke from the bold. You must learn to act independently of your feelings. You must learn to keep the promise you made to yourself, long after the mood you made it in has passed the mind. Train for wealth does not depend on motivation. It depends on decision. It moves with intention. It does not negotiate with weakness. And when the storm comes, you must remember this. You are not the storm. You are the force that walks through it. With every setback, you get sharper. With every failure, you gain feedback. With every rejection, you refine your edge. This is how the wealthy think. They do not fear loss. They use it. They do not run from adversity. They rise through it because they know something most people never realize. The fire that burns your excuses.
is the same fire that forges your fortune. Now comes the turning point, because none of this matters. Not the knowledge, not the books, not the motivation, unless you decide, turning point, cross the invisible line between I want and I will. Desire alone is not enough. Desire is a spark, but decision is the fire. There comes a moment in every life when you must stop dipping your toe in the water and plunge fully, without a guarantee, without a map, with only a vision, a backbone, and a reason that burns louder than every doubt. The universe does not respond to hesitation, it responds to boldness, to clarity, to unwavering faith backed by relentless action. Think of Ford when he was told the V8 engine was impossible. He didn't say maybe they're right, he said build it anyway. And when the engineer said it couldn't be done, he said, keep working, I don't care how long it takes. Because his mind was made up, his vision was non-negotiable. And reality, bent to the power of his belief. That is how wealth is born, not by waiting for conditions to be perfect, but by commanding imperfect conditions to obey a perfect vision. You do not need more time, you do not need more credentials, you do not need more approval, you need more conviction. The kind that cannot be faked, the kind that drips from your voice when you speak your vision aloud, even when your bank account says otherwise. The kind that moves mountains and because you refuse to be moved. Train your mind to become immune to rejection, to failure, to the noise of the world, because the world will test your resolve. It will throw distractions, delays, doubt, disguised as logic, but train your mind, it will not flinch, because you've seen the other side. You've seen what's possible when a human being finally steps into their full power and refuses to settle for a life of quiet desperation. You must kill the version of you that hesitates, that guesses, that waits for the stars to align. Kill that version, bury it deep, and rise with new thoughts, new standards, new rules. The wealthy play by different rules because they operate from a different paradigm. They don't ask, is it possible? They ask, how do I make it inevitable? They don't need guarantees because they are the guarantee. Their mind is trained to expect success, to adapt when necessary, to pivot when needed, but to never retreat. This is how you train your mind. Align your mind with truth to attract unlimited wealth. You align it with truth. You feed it with vision. You discipline it with action. You stretch it with purpose. And you guard it with everything you have. No one can do it for you. But once you make the decision, once you step fully into your power, everything changes, because wealth is not a number. It's not a lifestyle, it's a state of being. It is how you walk, how you think, how you respond to chaos, to opportunity, to failure, to victory. It is who you become. It's a state of being process of creating it. And when you become the person who thinks, moves, and acts in harmony with abundance, the world will reflect, the doors will open, resources will appear, people will show up, not because of luck, and because you are now a magnet, a force, an undeniable presence that cannot be ignored. So stop chasing, start attracting, stand tall, clear your mind, lock in your vision, move with purpose, speak with power, work like your life depends on it, because it does. This isn't a game. This is the rare air. We're one decision away from stepping into the rare air where wealth becomes normal, effort becomes joy, purpose becomes profit, and life, repetition, stops happening to you and starts happening through you. Train your mind and the rest will follow, because once your mind is wealthy, the world has no choice but to catch up. You must keep in mind the following. Repetition is the sculptor of your destiny. You will not become what you visualize once. You will become what you visualize. Once you will become what you visualize consistently, daily, obsessively, until your brain starts adjusting your behaviors, your standards, your environment to match that inner self-image. That's not magic, that's biology. So listen to this lesson again and again and again until it gets installed in your brain and in your subconscious mind, until you see, realize the results you seek